Thank you for listening to Depictions Media Radio. Sorry, yes. Okay, excellent. Thank you very much. Thank you so much, everybody, for being here today. I want to start off by talking today about the report that came out yesterday. Very damning report and very troubling report that points out that Canada performed the worst in the developed world in terms of countries that are similar, well-developed OECD countries. That Canada had the worst rates of mortality for seniors in long-term care. I've said before, this is a national shame. What's also become clear is that Canada did worse in the second wave than in the first wave, meaning that the problems that we saw in the first wave were not fixed. And that's why, again, we call on Justin Trudeau to remove profit from long-term care, which we know is directly related to worse conditions of care, more infections and more deadly infections. We need to improve conditions of work, which are directly tied to conditions of care. We need to do this immediately. We also know the government has announced a plan to invest in a private company for the capacity to produce vaccines and drugs in Canada. Our concern is, where are the strings attached? How do we know that this is not going to be another example of public money, our money, going to a private company that ends up leaving the country years later and no support left for Canada? That's why our plan, which we called for months ago, continues to be the best way and the best approach. We need to make sure we've got publicly owned capacity to produce vaccines and critical drugs, the way we did in the past with Connaught Laboratories. We need a Crown Corporation, a publicly owned facility that produces these vital life-saving vaccines and medication. And that is the way forward. Donc, hier, on a vu un rapport qui montre que le Canada était le pire en taux de mortalité pour nos aînés dans les centres de soins de longue durée. C'est quelque chose j'ai appelé une honte nationale. Et c'est vraiment une honte nationale. Le fait que nos aînés étaient les plus frappés par la COVID-19 et le fait que la deuxième vague de la COVID-19 était pire que la première vague de COVID-19. Ça veut dire que le gouvernement libéral n'a pas appris des leçons et n'ont pas agi de protéger nos aînés. Ça, c'est pourquoi encore on exige le gouvernement d'enlever les profits des centres de soins de longue durée et d'améliorer les conditions de travail qui sont complètement liées aux conditions de soins pour nos aînés. On doit agir tout de suite pour protéger nos aînés. Deuxièmement, le gouvernement annonce aujourd'hui qu'ils vont avoir un partenariat avec une compagnie privée pour produire les vaccins et les drogues essentielles dans l'avenir. Le problème avec cette proposition, c'est quoi la garantie que cette entreprise va rester au Canada et que ça ne va pas être la même chose où on donne de l'argent public aux entreprises privées qui prennent l'argent, mais après des années, quittent le Canada. Ça, c'est pourquoi encore on propose notre solution, quelque chose qu'on a déjà annoncé il y a quelques mois, qu'on doit avoir une société d'État où nous, les Canadiens et Canadiennes, sont les propriétaires, une société d'État qui produit les vaccins et les drogues essentielles. Quelque chose qu'on a déjà eu dans le passé avec Connaught Laboratories. Donc, c'est exactement ce qu'on a besoin maintenant, d'avoir la capacité de produire ces vaccins chez nous au Canada et une capacité où les Canadiens sont les propriétaires. Donc, ce sont mes remarques d'ouverture et je suis prêt pour vos questions. I'm ready for your questions. Thank you so much. Merci beaucoup. Alors, j'invite les membres des médias d'utiliser la fonction « Lever la main » pour poser une question et une question de suivi. I would like to invite members of the media to use the raise hand function at the bottom of the page to ask a question and a follow-up. I will start with Chris Reynolds with the Canadian Press. Please go ahead. Hi, Mr. Singh. Hey there, Chris. Good to see you, sir. You too. So you're fresh off of your tour through Quebec and Montreal. One thing I'm wondering just how essential winning some seats would be in a potential election this year
in Montreal and the broader area is to the NDP's overall plan? Like, is this an essential, a key path forward to even greater electoral success? We certainly want to be able to represent Canadians across this country. We want to have a strong presence in Quebec. It's because people need us. And when I was in Quebec and hearing from people came to me and asked them what they were concerned about. And without any prompting and beyond asking them what they're worried about, I met a woman who told me she literally has to choose between some days buying food or medication. And that was heartbreaking to hear her say that. But I told her we were going to fight for pharmacare for all. And she almost teared up saying that would mean the world to her. I met a young man who was worried about owning a home and being able to buy a place. And I said, we are going to fight for affordable housing. I spoke to a lot of young people telling me about their concerns around mental health. And we know that these are real concerns for young people, particularly. There are a lot of people that need our help and see in us a real champion fighting for them, fighting for the things they need. And I would be honored to serve more Canadians in general, but particularly to your question, I would be honored to serve more people in Quebec. And it is vital for us to be able to represent these good folks and to be able to fight for them. En français, s'il vous plaît. Okay, Chris, I'm going to just do that response in French, and then I'll come back to your follow-up. Donc, on veut représenter tout le Canada. C'est important pour nous de représenter tous les endroits à travers le Canada, mais la question était spécifiquement pour le Québec. Et oui, bien sûr, on veut représenter les gens au Québec parce que ils ont besoin de nous. Et pendant ma tournée au Québec, j'ai parlé avec plusieurs personnes et ils ont partagé leurs craintes. Je me souviens d'une femme et elle a été tellement excitée de dire allô et j'ai dit, est-ce que vous avez des craintes, des inquiétudes? Et sans le donner plus de ça, elle a dit que elle doit choisir entre la nourriture et les médicaments. Dans sa vie, c'est un choix qu'elle doit faire tout le temps. Et ça brisait ma cœur d'entendre ça. Et j'ai rencontré des autres jeunes et ils ont dit qu'on a des misères à trouver des services de santé mentale. Et je sais que la santé mentale en général, la santé mentale était un enjeu, mais c'est toujours un enjeu, particulièrement pour les jeunes qui étaient vraiment frappés fort par la COVID-19. Et j'ai parlé avec un autre qui a parlé de le problème de logement, le fait qu'il ne peut pas aborder un logement, un appartement, une maison, et il veut acheter. Donc, pour ces gens, nous proposons une solution concrète pour les aider et ils ont besoin de nous, ils ont besoin de notre voix et on va continuer de se battre pour eux et je serai fier de les représenter avec plus de députés parce qu'ils ont besoin de nos aides. Some opposition parties at the provincial and federal level recently have been hammering on hot button issues, sensitive issues that might be described as cultural touch points or issues of identity and even blowing some cultural dog whistles. I'm wondering if this is also a concern for you in the lead up to a potential election this year in the wake of discussions about protection of the French language, in the wake of discussions of even of ethnic identity. How concerned are you that this will be a barrier or actually maybe an opportunity? Sorry, just a moment here. I'm just having a minor technical problem. No problem. I think at the end of the day, what people are talking to me about, what they're concerned about are issues related to the pandemic. That's the biggest issue. You know, premiers might be raising other issues, but what I'm hearing, people are worried about the pandemic. They're worried about their loved ones not being able to have access to the vaccine. That's something that people talk to me about. People are worried about not being able to afford a place to live. People are worried about their health care and whether it covers them when they need it. These are things that people are talking to me about, and these are exactly what we are going to fight for. So for the things that matter most to people, making sure their loved ones are cared for, have the medication they need, have the
have the mental health supports and the dental care, frankly, that people need access to, affording a home, and making sure the burden doesn't fall on people, but instead on the ultra rich to pay their fair share. These are things that speak directly to what people are going through. So I'm going to continue to listen to what people are worried about and champion the things that matter to them. And across Canada, people are worried about discrimination, whether it's discrimination in Quebec of people based on the French language. That's been a historic problem, ongoing problem. People are worried about systemic racism, which means people are being precluded from opportunities, from participating because of the way they look, because of the color of their skin. Women continue to face challenges getting back into the workforce. These challenges are all really the same in the sense that there are people that are being faced with barriers because of who they are. And New Democrats are all about finding solutions to support people and make sure that no one's left behind. And each of those struggles are unique, but really bring people together in that we want everyone to feel welcome, everyone to feel like they can thrive, and everyone to feel like they belong. And that is what we're all about. Thanks. En français, s'il vous plaît. En français, s'il vous plaît, Jagmeet, est-ce que tu m'entends? Oh oui, maintenant je peux. Donc, quand je parle avec les gens, ce qu'ils soulèvent comme enjeu, c'est le fait que ils ont des peurs par rapport à la pandémie et ils veulent avoir plus des vaccins. Ils veulent voir la vaccination fonctionne et c'est exactement la même crainte qu'on a aussi. Donc, on va continuer de pousser pour vacciner toute la population aussitôt que possible, aussi rapide possible. Donc, ça, c'est quelque chose qui les gens soulèvent comme concern. Aussi, les gens parlent de le problème de logement et comment c'est difficile d'aborder le logement. On a une solution pour ça. Les gens parlent de santé en général, les soins de santé et comment c'est important d'avoir accès aux soins de santé. Encore, c'est nous, les néo-démocrates, qui proposent des solutions concernant comment on peut améliorer l'accès aux services de soins de santé. Donc, pour les enjeux qui touchent les gens, c'est nous, les néo-démocrates, qui proposent les solutions. Et aussi, les gens ont peur que peut-être toute la pression de comment on paye la facture pour la relance tombe sur leurs épaules. On a proposé, on est le seul parti, les néo-démocrates, qui propose que les autres riches doivent payer le juste part au lieu de mettre la pression sur monsieur, madame, tout le monde. Et finalement, concernant l'enjeu de discrimination, je crois que c'est un enjeu qui unit toute la population parce qu'il y a plusieurs personnes qui font face à la discrimination. On a la discrimination basée sur la langue qui existe et qui présente un problème. Et c'est un problème historique et un problème qui continue. Donc, nous, les néo-démocrates, veulent faire face à cet enjeu en assurant que tout le monde peut avoir accès aux services dans leur langue et en défendant les langues minoritaires. C'est essentiel. Aussi, on sait qu'il y a des impacts dans la société basés sur la race. Le racisme systémique, c'est encore une autre forme de discrimination qui crée des barrières pour quelqu'un seulement à cause de la couleur de la peau. Donc, les néo-démocrates veulent bâtir une société où personne n'est laissé à côté. Et c'est exactement pourquoi vous pouvez trouver en nous des alliés pour bâtir une société où personne n'est laissé pour compte. Et on s'assure que tout le monde est bienvenu pour que tout le monde puisse participer dans la société. On a une meilleure société où tout le monde est bienvenu et tout le monde peut participer. Et c'est exactement ce qu'on veut bâtir. Merci beaucoup. So I have a question from Mary Brooke from Island Social Trends. She sent it through the chat line. So I will read it. Yesterday, NBC, the agriculture minister, said that food security in the province depends on about 11,000 temporary foreign workers to work in food, fish, and farm. She said these are jobs open to young people. How can the younger generation be incentivized into other job sectors after this pandemic? I appreciate the question. Food security is very vital, so I appreciate the question. We need to always be looking at policies that help us ensure that we've got the capacity to feed our own nation, that we can feed ourselves with the resources that we have here in Canada. So that question really speaks to me.
speaks to the fact that we've got to have better policies in place to support farming and to make sure farming is a viable and a successful opportunity for someone in terms of a career. But the question specifically around encouraging young people, I think this is very vital in our recovery. We have to acknowledge that a recovery is not strong if it leaves people behind, and particularly if it leaves those behind who are hardest hit by the pandemic. So while there are some positive job numbers or positive forecasting coming out, not job numbers, but forecasting, I'm worried that the forecasting just means return to economy as usual, where women aren't supported who've been hard hit, young people aren't supported who've been hard hit. So with young people, we need to have a clear approach that specifically incentivizes and supports young people to get back into the workforce. And if it happens to be also in food security and food production, then we need to make sure that there's a clear path of incentivizing and supporting and encouraging this work and encouraging young people to take part in it. I think policies determine outcomes. And if we have the right policies in place that acknowledge the importance of food security and making sure young people are a part of the recovery, we can achieve the goal of getting young people involved again. Thank you very much. I would like to remind members of the media, if you have a question, you can use the raise hand function at the bottom of the page. J'aimerais ça rappeler les membres des médias. Si vous avez une question, veuillez s'il vous plaît utiliser la fonction lever la main au bas de la page. Je ne vois plus de questions. I see no more questions. Ceci conclut la conférence de presse. This concludes the press conference. Thank you very much. Merci beaucoup. Merci. Thank you. Good morning, everyone. Bonjour tout le monde. This morning's press conference with Green Party leader Annamie Paul will now begin. La conférence de presse de ce matin avec la chef du Parti vert Annamie Paul va maintenant commencer. Bonjour tout le monde. Hello, everyone. Thank you very much for being with us today. I come to you in Toronto on the traditional territories of the Mississauga of the Credit, the Anishinaabe, the Haudenosaunee, and the Huron-Wendat. Je suis ici sur les territoires traditionnels des Mississauga, Anishinaabe, Haudenosaunee et Huron-Wendat. D'abord, je voulais juste dire que nous avons reçu et continuons de recevoir une énorme réponse positive à notre annonce hier que le Parti vert, pendant les premières journées d'un gouvernement formé par le Parti vert, chercherait d'abolir les frais de scolarité pour l'éducation postsecondaire et aussi d'abolir le parti du dette qui appartient au gouvernement fédéral par les étudiants. Exactement parce qu'on sait que l'éducation est un droit, on sait que ce n'est plus possible de terminer l'éducation après les études secondaires et de participer pleinement dans la société. Alors, si c'est un droit, il faut assurer qu'il y a un accès universel. Et ça veut dire que les gens maintenant, les étudiants maintenant qui ne peuvent pas poursuivre les études faute ou manque d'argent, qui n'ont pas travaillé l'été dernier, par exemple, qui ne travaillent pas pendant cette pandémie, on ne peut pas les laisser en arrière, on ne peut pas les laisser tomber dans les trous. Il faut trouver une solution et la solution, c'est d'avoir un accès universel à l'éducation postsecondaire, comme on l'a en Allemagne, en Suède, et on a aussi au Danemark, et on a des frais de scolarité presque gratuits dans les pays comme la France et la Suisse. Alors, si les autres pays sont capables de le faire, nous aussi, nous sommes capables. And so we've had a wonderful response to our announcement yesterday that we want to eliminate post-secondary tuition fees
and forgive the portion of debt that is held by the federal government related to students. We know that education is a right. We know that even before the pandemic, many students had to cut their education short or take on enormous amounts of debt in order to pay for their education. And the pandemic has made that worse. The summer jobs did not materialize that were promised. The benefits were not enough, and they've ended a long time ago. And so if we are going to provide a universal access to post-secondary education, a stage of education which is essential to fully participate in society and to contribute to the economy, then it should be free in the way that it is in Germany, in Denmark, in Sweden, and almost free in countries like France, like Switzerland. If our partners in the G7, many of them, can offer this to their students, then we can as well, and it's one of the best investments we can make. Alors maintenant, en ce qui concerne la prioritisation pour les vaccins, aujourd'hui, le Parti vert répète notre demande que les adultes provenant des groupes marginalisés et racisés qui habitent dans les zones fortement touchées par la pandémie, par les taux élevés du COVID-19, soient prioritisés pour les vaccins immédiatement. C'est une question de la santé publique et c'est aussi une question d'équité. On sait que les communautés de faible revenu, les communautés marginalisées et racisées ont déjà été fort impactées d'une manière négative par la pandémie, que les taux d'infection étaient beaucoup plus élevés, les taux de mort et de conséquences négatives sérieux aux santé étaient beaucoup plus élevés aussi. Et ça reste le cas et ça reste en fait encore pire pendant cette troisième vague de la pandémie. Les gens qui font les travails essentiels dans nos communautés sont aussi normalement les gens de faible revenu et aussi les gens racisés. Alors, il sort maintenant pour faire ce travail. On sait que les variants qui circulent maintenant et qui ont devenu prédominants sont aussi les variants qui sont plus sérieuses, qui touchent des gens qui sont plus jeunes, qui ont un taux de mortalité beaucoup plus élevé, à 100% plus élevé. Alors, si on veut protéger nos communautés et si on veut protéger les plus vulnérables, il faut absolument assurer qu'on soigne les conseils du Comité consultatif national de l'immunisation et assure que ces communautés soient vaccinées en priorité. Malheureusement, au moment, il n'y a aucune province qui a fait la promesse de vacciner ces communautés, mais il faut le faire et il faut le faire immédiatement si on veut protéger des groupes qui n'ont pas été très bien protégés pendant la pandémie. So today, the Green Party is calling, repeating the call to ensure that essential workers, that low-income, racialized, marginalized people in Canada that live in communities that have been disproportionately impacted by COVID-19 are vaccinated immediately and without any further delay. We know that the variants that are circulating in the communities, are more infectious. They lead to a 60% increase in hospitalization, a 100% increase in intensive care unit admissions, and a 60% increase in death. And we know that these variants are hitting communities that are low income and racialized disproportionately, 2.7 times more than other communities. We know that these communities are the ones that are filled with essential workers and frontline workers who have no choice but to go out. They often do not have sick pay. They travel to work on crowded public transit routes. They return home to overcrowded and inadequate housing where the risk of infection and spreading infection is significantly higher. These are exactly the reasons that the National Advisory Committee on Immunization had recommended that as we vaccinate people 60 plus, that we vaccinate every single adult living in a marginalized or racialized community that has been disproportionately affected by COVID. This is just good
public health policy, and it is good common sense, and it is a question of equity and equality. These are the communities that are going to be and have been most impacted by this third wave. And if we are going to protect them better than we have in the first and the second, then this is something that needs to be done immediately. Unfortunately, we don't know of any province that has committed to ensuring that these groups are prioritized immediately for vaccination. And so that is what we are here to ask for today. We're asking for the NACI recommendation to be respected. We're asking for provinces to make sure that we minimize serious illness and loss of life by vaccinating those who need it most. And we're saying to do this for all the right reasons. It simply does not make sense that a perfectly healthy 61-year-old can go and get a vaccine in certain parts of the country now, even if they are working from home and live in an area with virtually no infection, while at the same time, a 59-year-old who works in the local supermarket and has no sick pay and has to go to work because we need that supermarket to keep running, and is going home to a community with the very highest rates of infection in the entire country, has no access to a vaccine. This is not the priorities that are going to help us minimize this third wave. So we're asking for that today. We're asking for this oversight to be corrected to prevent loss of life. And with that, I'm happy to see if there are any questions. But more than anything, our job will be and continues to be to make sure that when we see these holes, when we see people being put at risk unnecessarily by bad public policy, that we propose a solution, and we also highlight it with the hopes that our colleagues in the provinces and within Parliament will come and support us in fixing these avoidable holes in protecting people in Canada. Thank you very much. Thank you, Ms. Paul. We will begin with questions. One question, one follow-up. Nous allons commencer avec des questions, une question, un suivi. Please use the raised hand feature if you'd like to ask a question. Veuillez utiliser la fonction de lever la main si vous voulez poser une question. Are there any questions, please? Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? No questions? So this concludes today's press conference. Thank you for being here. Ceci conclut la conférence de presse d'aujourd'hui. Merci beaucoup pour venir. Merci beaucoup. Thank you very much. This show has been produced by Depictions Media. Please contact us at depictions.media for more information.